Tole barattoota qaqqaalii baga nagaan gara Aliyi Saayinsii YouTube chaanaliitti nagaan dhuftanii har'as niw kaarkulamii yookiin kaarkulamii haaraa baayoloojii kutaa 12 boqonnaa 3 waa'ee jijjiirama enerjii irratti tutorial partii lamaffaa qabadhee isinii dhiyaadheera. So our today tutorial is on new curriculum biology grade 12 unit 3 about energy transformation tutorial part 2 in Afan Oromo. So don't forget like subscribe gochuun dagatina yoo like subscribe gootan wantan gallakkisu dafee sin dhaqqaba like subscribe gochuun dagatina asuma like subscribe gochuun maatii Aliyi Saayinsii toftaa subscribe gochuudhaan wantan gallakkisu akka dafee sin dhaqqabu taasisaa. So let us start our today's tutorial. 3 is about energy transformation. Asirratti tutorial part 1 irra laalee kan turre contentiin boqonnaa 3 jala jiru tutorial part 1 irratti 3.1 about energy waa'ee anniisaa laalleerra. 3.2 about photosynthesis why photosynthesis akkasuma photosynthetic pigments laalleerra light independent reaction laalleerra jechuudha. Light independent reaction that can be cyclic or non-cyclic jennee bakka lama qoonnee laalleerra. Har'ammoo light independent reaction ilaalla tutorial part 2 kenna guyyaa irratti light independent reaction calvin cycle or dark reaction isa wal nyaatisa dukanaa kan jennuun iddoo lama qoonnaa wal nyaatisa ifaati fi isa dukanaati wal nyaatisa dukanaa light independent reaction or dark reaction or calvin cycle kan jennuun jechuudha. Akkasuma kaarra laallu contribution of photosynthesis for continuity of life for oxygen and carbon dioxide balance and global warming. Akkasuma bu'aan photosynthesis lubbuudhaaf yookiin itti fufiinsa lubbuudhaaf godhe akkasuma hammi carbon dioxide fi oxygen madaalawaa akka ta'u fi akkasuma global warming keessatti gaheen photosynthesis guddaa ta'uusaa tokko tokkoon kalaallu ta'a. Akkasuma revocation from tutorial part 1 and part 2 tutorial part 1 fi part 2 irraa gaaflee ba'an deebii isaanii wajjin kan isinii dhiyeessu ta'a jechuudha. Next asitti asee tutorial part 3 qabadheen dhufu yeroo dhiyoo keessatti cellular respiration hafuura baafannaan seelii maal akka fakkaatu the site of cellular respiration iddoon yookiin bakki seeliin hafuura itti baafatan cellular respiration iddoo kamitti gaggeeffama. The stage of cellular respiration sadarkaalee hafuura baafannaa seelii fi fermentation lactic acid fermentation kanneen jedhaman akkasuma revocation of cellular respiration irratti gaafilee jiran deebii isaanii wajjin qabadhee keessanii dhufu taasi yeroo dhiyoo keessatti. So let us start our today tutorial. Tutorial part 2 guyyaa keenya irraa jalqabnu. 3.25 light independent reaction or Calvin cycle. Sadi tuqaa mashan wal nyaatinsa ifa turratti hin hundoofne yookiin Calvin cycle yookiin dark reaction isa jennuun jechuudha. Yookiin wal nyaatinsa dukkanaa kan jennuun. This is the second step in mechanism of photosynthesis. Adeemsa photosynthesis keessatti inni kun step lammaffaa isa jennuun jechuudha. Dark reaction yookiin wal nyaatinsa dukkanaa. The chemical process of photosynthesis occur independent of light are called dark reaction. Kanaafuu wal nyaatinsi photosynthesis yookiin wal nyaatinsi photosynthesis kan ifa aduu hin barbaachifne yookiin ifa aduu isan barbaachifne dark reaction yookiin wal nyaatinsa dukkanaa jennaan jechuudha. It takes place in stroma of the chloroplast. Iddoon wal nyaatinsa dukkanaa yookiin light independent kun iddoo inni itti gaggeeffamu stroma chloroplast keessatti jechuudha. The dark reaction is purely enzymatic and it is slower than light reaction. Dark reaction kun ifa aduu hin fayyadamu garuu dark reaction kana wantoonni akka inni gaggeeffamu wal nyaatinsa akka raawwatuuf kan godhan enzymoota irratti hundaa'a jechuudha. Purely enzymatic reaction jenna kanaaf jedhama jechuudha. But it is slower ifa isa wal nyaatinsa ifa irra laafadha. Slower isa irra suutaan kan raawwatudha jechuudha. Dark reaction does not require light. Kanaafuu wal nyaatinsa dukkanaa ifa aduu tokko illee isan barbaachisu. In dark reaction the sugar are synthesized from carbon dioxide. Wal nyaatinsa dukkanaa keessatti sukkaarri carbon dioxide irraa oomishama jechuudha. The energy poor carbon dioxide is fixed to energy rich carbohydrate using energy rich compound ATP and assimilatory power not pH of the light reaction. Kanaafuu carbon dioxide yeroo fix ta'u hammi energy inni of keessaa qabu dadhabaa waan ta'eef energy rich carbohydrate guyyaa ifa
walnyaata salphaatiin bu'aa argame san ATP fi NADPH light reaction irraa oomishame san itti fayyadamuudhaan akka assistansiitti yookiin akka gargaarsa energy gargaaraatti fayyadamuudhaan walnyaatichi dukkanaa akka gaggeeffamu godhu jechuudha. This process is called carbon fixation or carbon assimilation. Kanaafuu walnyaatichi dukkanaa carbon dioxide fayyadamuudhaan adeemsa sukkaara ittiin oomishu carbon fixation or carbon assimilation jedhan jechuudha. Carbon-3 plants are plants capable of fixing carbon dioxide into 3 carbon sugar called phosphoglycerides. Carbon-3 plant kanneen jedhu biqiloonni carbon-3 plant jedhaman carbon dioxide fix gochuudhaan carbon-3 sugarii yookiin sugarii carbon 3 of keessaa qabu yookiin phosphoglyceride oomishuudhaan kanneen danda'anidha jechuudha. The energy from ATP and NADPH energy carriers generated by photosystem is used to phosphoglyceride phosphorylate to phosphorylate to phosphoglyceride. Kanaafuu energy ATP fi NADPH irraa akka energy akka baatota energytti generated photosystem idhaan generated ta'an isaan kunneen faayidaa isaanii maal phosphorylate gara phosphoglyceride jijjiiruudhaaf gargaaru jechuudha. In this process, carbon dioxide enters the plant through stomata and the enzyme ribosome fixes carbon into sugar using Calvin cycle. Kanaafuu adeemsa kana keessatti carbon dioxide karaa stomataatiin kan fix godhu yookiin gara ofiitti kan fudhatu enzyme ribosome isa jennuun jechuudha. Enzyme ribosome carbon dioxide fix gochuudhaan gara sukkaaratti yookiin gara Calvin cycle fayyadamuudhaan gara sukkaaratti jijjiira jechuudha. This fixation of carbon dioxide is by ribosome the first step of Calvin cycle. Kanaafuu adeemsi carbon dioxide ribosomeedhaan fix ta'u kun step isa jalqabaati jechuudha. Calvin cycle keessatti step yookiin sadarkaa isa jalqabaati. The plants that use this mechanism of carbon fixation are called carbon-3 plants. Biqiloonni kaarboonii fix gochuudhaan carbon dioxide fix gochuudhaan itti fayyadaman kun mechanism kana fayyadaman biqiloota carbon-3 jedhamuudhaan beekamanidha jechuudha. Approximately 90% of 95% of plants on the earth are carbon-3 plants. Carbon-3 plants. Biqiloonni lafa kanarra jiran keessa percentage 95 hundi isaanii biqiloota carbon-3 jedhamanii beekamanidha jechuudha. Some of the carbon-3 plants, example wheat, rye, oats, orchid, grass kanneen jennuun biqiloota carbon-3 kanneen jedhamanidha. The photosynthesis process can take place only when stomata on the leaf are open. Calvin cycle keessatti biqiloonni photosynthesis kan gaggeeffamu yeroo stomataan baala baname qofaadha jechuudha. Carbon-3 plants exhibit 3 carbon-3 pathway. Carbon-3 plant kan jennuun carbon-3 pathway fayyadamu. It is the 3 carbon compound 3 phosphoglyceride kan jennu jechuudha. Here the first carbon compound produced has 3 carbon atoms. The name carbon-3 pathway means that in Calvin cycle when 6 molecule of carbon dioxide is fixed or uptake, it produces phosphoglycerides. 3 phosphoglyceride that is can be enter during carbon reduction then to the carbon ribosome regeneration that uptake carbon dioxide from the atmosphere. So this is the Calvin cycle or the carbon-3 cycle of the plants of 95% on the earth crust. The light independent reaction of Calvin cycle can be organized into 3 basic stages. Walnyaatis ifa aduu hin barbaachifne yookiin walnyaatis Calvin cycle yookiin walnyaatis dukkanaa kanneen jennuun sadarkaalee 3 qabaachuudha. Isaanis fixation, reduction fi regeneration kanneen jennuun jechuudha. Carbon fixation, a molecule of carbon dioxide is combined with
carbon acceptor molecule containing 5 atoms known as ribulose 1,5-biphosphate. Carbonin fixed kan ittiin ta'u yookiin atmosfeerii irraa gara baalaa kan ittiin seenu ribulose 1,5-biphosphate enzyme jedhamuun accepted yookiin fixed ta'a jechuudha. In this step gives rise to the compound having 6 carbon atoms that disintegrates into 2 molecules of compound containing 3 carbon called 3-phosphoglyceric acid. Kun ammoo garamitti akka inni converted godha 3-phosphoglyceric acid akka inni converted godha jechuudha. Converted jechuudha gasii. This reaction is catalyzed by enzyme ribulose phosphate carboxylase or ribosco. Enzyme ammoo wal nyaatinsa kana si'eessu ribosco yookiin ammoo enzyme ribulose biphosphate carboxylase jedhama jechuudha. Step lammaffaa yookiin stage lammaffaa sadarkaa lammaffaa reduction isa jennuuni. In the second stage of Calvin cycle, ATP and NADPH molecule are utilized to change the 3-phosphoglyceric acid molecule into sugar molecule containing 3 carbon atoms called glyceraldehyde 3-phosphate. Kun ammoo garamitti akka inni jijjiiramuudha. Glyceraldehyde phosphate 3-phosphate akka 3-phosphoglyceric acid phosphoglyceric acid irraa akka uumamu taasisaa jechuudha. Stage lammaffaa irratti. Kunis ATP fi NADPH fayyadamuudhaan kan taasifamudha. In this stage has diversity's name the fact that NADPH donates electrons to 3 carbon intermediate to form glyceraldehyde 3-phosphate. Kanaafuu NADPH elektiroonii kanneen donate godhan kanneen kennan derived of kennuudhaan glyceraldehyde 3-phosphate akka uumamu taasisaa jechuudha. Step sadaffaa regeneration dha. In regeneration some of the glyceraldehyde 3-phosphate molecules form glucose while the other need to recycle that they can regenerate the ribulose acceptor. Isaan biroos glyceraldehyde isaan jennu 3-phosphatein isaan biroosni glucose oomishuudhaaf yoo oolan isaan biroosni ammoo ribulose biphosphatein akka regenerated yookiin recycle ta'u taasisu jechuudha. Regeneration needs ATP and involves complex series of reaction called carbohydrate scramble. Kanaafuu regeneration keessatti ATP ni barbaachisa. Kun ammoo complex reaction wal xaxaa ta'e gaggeessuudhaan carbohydrate scramble jedhamuun kan beekamu gaggeessaa jechuudha. In general, in dark reaction, carbon dioxide is fixed to carbohydrate and carbon dioxide acceptor ribulose biphosphate is regenerated. Yeroo kana walumaa gala carbon dioxide yeroo fixed ta'u gara carbohydrate jijjiirama. Carbon dioxide acceptor ammoo ribulose biphosphate deebitee regenerated taati. In Calvin cycle, 12 NADPH and 18 ATP are required to fix carbon dioxide molecules into 1 hexose sugar or glucose molecule or fructose 6-biphosphate phosphate. Kanaafuu Calvin cycle keessatti yookiin dark reaction keessatti NADPH kun 2 ni barbaachisa, ATP kun 8 ni barbaachisa. Kun ammoo kan barbaachisuuf carbon dioxide fix gochuun gara fructose 6-phosphate yookiin hexose sugar itti jijjiiruudhaaf barbaachisu jechuudha. When we see almasalphaan Calvin cycle maal fakkaata jennee bal'inaan yoo ilaalle jalqaba irratti 6 molecule of carbon dioxide in ribulose biphosphate-dhaan captured yookiin accepted ta'a jechuudha yookiin uptake ta'a jechuudha. The uptake of carbon dioxide by what?
by ribulose biphosphate. Carbon dioxide molecules are captured by ribulose biphosphate, resulting in unstable intermediate that is immediately broken apart into 2-phosphoglyceride. Then it is converted into 12 molecules of phosphoglycerides that need that 12 ATP, which enter into the carbon reduction. It needs to what? Carbon reduction phase لما فصل it needs 12 ATP which is can be give out 12 ADP, adenosine diphosphate, and 12 NADPH is required, which is can give 12 NADP and 12 phosphate. In this carbon reduction phase, phosphoglycerate is phosphorylated by ATP and reduced by NADPH. The removal of phosphate results in formation of phosphoglycerol aldehyde 3-phosphate. This makes the 12 molecule of glycerol aldehyde 3-phosphate. Through series reaction, glycerol aldehyde 3-phosphate is rearranged into a new ribulose molecules and another sugar. In this, the 12 molecule of glycerol aldehyde 3-phosphate is regenerated. From these, the glucose and other carbohydrates can be synthesized. Then the other is the third phase of Calvin cycle is known as ribulose biphosphate regeneration phase. In this, 10 molecule of glycerol aldehyde 3-phosphate is formed. In here, it also 6 molecule of ribulose phosphate is formed, which can be need 6 ATP and give off 6 adenosine diphosphates, and can be enter again into carbon uptake, which is the first phase, and produce 12 molecule of ribulose biphosphate, which is used for capturing carbon dioxide from the atmosphere, which is broken down into 2-phosphate glycerol phosphoglycerate. This all about the Calvin cycle or light independent reaction, how it take place, or the reaction take place. The other is carbon for plants. In some plants, like maize, sorghum, sugarcane, the first product of carbon dioxide fixation is not the 3 carbon molecules phosphoglycerate, but the 4 carbon compound oxaloacetate acid. Carbon for planting, carbon for planting. You know, compounding first compound for carbon dioxide fix can go. Carbon 3 compound phosphoglycerate don't tane. Oxaloacetic acid can carbon 4 compound can generate. Plants that utilize this pathway are commonly called carbon 4 or 4 carbon plant. Because pathway can fayyadaman carbon 4 plant jedhamu. The oxaloacetic acid is formed when carbon dioxide is bound to compound known as phosphoenol pyruvates in mesophilic cell. Oxaloacetic acid kun ka uumamu yeroo carbon dioxide phosphoenol pyruvate wajjin bind ta'u walitti dabalamu mesophilic cell keessatti oxaloacetic acid ni uumama jechuudha. The oxaloacetic acid is reduced to malic acid or converted to aspartic acid, and the malic acid or aspartic acid is decarboxylated to yield carbon dioxide and pyruvic acid in bundle sheets. Oxaloacetic acid gara malic acid reduced ta malic acid yokin aspartic acid kun ammo gara
decarboxylated jechuudhaan carbon dioxide yield godha jechuudha yookiin kennaa jechuudha. Kun ammoo pyruvic acid isarraa uumamu ammoo bundle sheet seenuudhaan reaction biraa akka dabalamu godha jechuudha. So this reaction also can be happen in then the carbon dioxide enter the Calvin cycle. Ergas carbon dioxide in asirraa uumame kun yield ta'e kun Calvin cycle seenuudhaan reaction isaa akka itti fufu godha jechuudha. The other is the basic for carbon 4 cycle consists of 4 stage. Carbon 4 plant kan jennuun cyclic yookiin marsaa afur sadarkaalee afur gaggeessu. Inni tokkoffaan fixation of carbon dioxide by carboxylation of phosphoenol pyruvates, the mesophyll cell to form carbon 4 acid. Kanaaf carbon fixation in carbon 4 plant keessatti carbon fixation kan raawwatu phosphoenol pyruvate isa jennu compound jennu yoo ta'u inni kunis mesophyll cell keessatti mesophyll cell keessa seenaa jechuudha carbon dioxide alaa dhufu phosphoenol kan fixed ta'u jechuudha. So carbon dioxide is from the atmosphere. It is captured by what? Phosphoenol, which happen in mesophyll cell, which is can be captured by phosphoenol carboxylase enzyme, and also this converted into oxaloacetate, carbon 4 acid. Isa jennuun jechuudha. Carbon dioxide in phosphoenol and phosphoenol pyruvate erga captured ta'e yookiin fixed ta'e atmosphere irraa gara oxaloacetate converted ta'a jechuudha. Then oxaloacetate kun enzyme maaleti dehydrogenase fayyadamuudhaan gara maaleetitti converted godha jechuudha. The second step is transport of carbon 4 acid to the bundle sheet. Ergas ammoo carbon 4 maaleetiin uumame kana carbon 4 compound kana gara bundle sheetitti transport godha jechuudha. Step lammaffaan gara maaleetii gara bundle sheetitti transport godha jechuudha. But in bundle sheets then it enters the phase 3 step basic cycling sadaffaan decarboxylation of carbon 4 acid with a bundle sheet cells and the generation of carbon dioxide which is reduced to form carbohydrate via Calvin cycle. Ergas ammoo as keessatti step sadaffaa irratti bundle sheet keessatti carbon 4 acid yookiin maaleetiin kun bundle sheet keessatti reduced ta'uudhaan carbon dioxide uuma jechuudha. Carbon dioxide kun ammoo akka carbohydrate gara carbohydrate reduced ta'uudhaan Calvin cycle keessatti fayyadamuudhaan gara carbohydrate reduced ta'a jechuudha. Then in here carbon dioxide in Calvin cycle it is used to produce carbohydrate. Then in step 4 transport carbon 3 pyruvate that is formed during in bundle sheets again formed the transport pyruvate or alanine formed by decarboxylation step back to the mesophyll cell and the regeneration of carbon dioxide acceptor phosphoenol pyruvate. Ergasi ammoo pyruvatein uumame kun gara mesophyll cellitti deema jechuudha. Mesophyll cellitti transport ta'uudhaan gara carbon dioxide pyruvatein kun gara phosphoenol pyruvate'itti akka uumamuuf regeneration carbon dioxide regeneration godha jechuudha yookiin ergasii ammoo carbon dioxide akka acceptor ta'u phosphoenolin akka uumamu gotaa isaa jechuudha yookiin gargaara. The other is CAM or crassulacean acid metabolism plant. Biqiloonni CAM plants kanneen jennuun or crassulacean acid metabolism kanneen gaggeessan. The CAM mechanism enables plants to improve water use efficiency.
Kan plantiin mekaanizimii inni fayyadamu biqiloonni dandeetti bishaanitti fayyadamu hamma bishaanitti fayyadamu isaanii akka improve akka fooyyessan kan taasisudha jechuudha. The cam mechanism is similar in many respect to the carbon 4 cycle. Kan plants kan jennuun mechanism isa baay'inaan carbon 4 cycle wajjin walitti dhiyaata wal fakkaata jechuudha. In carbon 4 plants, formation of carbon 4 acid in mesophily is spatially separated from decarboxylation of carbon 4 acid and the form refixation of resulting carbon dioxide by Calvin cycle in bundle sheet. Kanafu carbon 4 plant keessatti carbon 4 acid mesophily keessatti uumamu sun gara bundle sheet erga seene sheet cell erga seene deebi'ee gara mesophily cellit darbuudhaan carbon dioxide in akka regenerated ta'u yookiin refixation carbon dioxide akka gaggeeffamu phosphoenolin uumamuudhaan carbon dioxide fixation akka gaggeeffamu taasisaa jechuudha. In cam plants, formation of carbon 4 acid is both temporarily and spatially separated. Kanafu cam plant keessatti for carbon 4 acid kan jennu compounding kun haalli itti uumamuu fi temporary ta'uu danda'a. Dhaabbataa miti jechuudha. Spatially akkasuma spatial hamma tokko addaanis kan qooddameedha jechuudha. At night, carbon dioxide is captured by phosphoenol carboxylase in cytosol and malate that form oxaloacetate product is stored in vacuum. Kanafu yeroo halkanii carbon dioxide in phosphoenol carboxylase dhaan gara cytosolitti captured yookiin kan fudhatamu yoo ta'u maaleetiin ammoo oxaloacetate akka uumamu vacuum keessatti akka kuufama jechuudha. Oxaloacetate irraa uumamuudhaan vacuum keessatti stored ta'a. During the daytime, stored malate is transported to the chloroplast and decarboxylated NADP malic enzyme release the carbon dioxide is fixed by Calvin cycle and NADPH is used for converting decarboxylated triose phosphate product to starch. Yeroo guyyaa malet compound kan jennu kun inni gara chloroplastitti geejjibamuudhaan gara decarboxylated NADP malic enzyme fayyadamuudhaan decarboxylated ta'a. Yeroo kun ammoo carbon dioxide release godha jechuudha. It is fixed by Calvin cycle dhaan erga fixing ta'a. NADPH ammoo achi keessatti jiru maaliif gargaara decarboxylated triose phosphate gara starch akka jijjiiramu taasisaa jechuudha. Cam plants or succulent or water storing plant such as cacati achieve their high water use efficiency by opening stomata during cold desert nights and closing during hot and dry days. Kanaaf cam plants kan jennu kanneen akka succulent plant, cacati plant kan jennuun water storing plant bishaan biqiloota bishaan kuufachuudhaan beekaman kan jechuun maal jechuudha? Akka stomata yeroo qorraa yeroo halkanii qofa banu yeroo guyyaa ammoo cufachuudhaan yeroo ho'aa cufachuudhaan bishaan qaama isaanii keessatti jiru akka kuufamee yookiin dafee keessaa hin dhumanne godhu jechuudha. Closing stomata during the day minimize water loss, but water molecule and because water molecule and carbon dioxide share the same diffusion pathway, carbon dioxide must be take up at night. Kanafu yeroo stomatan yeroo guyyaa waan cufamuuf hammi bishaanii akka xiqqaatu godha. Kana jechuun ammoo bishaan gara qaama stomatan gara biqiltuu yeroo seenu carbon dioxide silaa hin baatu. Kanafu diffusionii tokko waan fayyadamaniif carbon dioxide akka dirqama halkan fudhatau halkan gara baala biqiltootaa kan plantiitti akka seelu godha. Sababa maaliif sababa bishaan isaanii qaama keessa akka hin baane dhorkuudhaaf minimize gochuudhaaf stomatan guyyaa waan cufamuuf kanaafuu carbon dioxide yeroo baala seenu
yeroo halkaniiti jechuudha kan pilaantii keessatti. Carbon dioxide is incorporated via carboxylation of phosphoenol pyruvate to oxaloacetate, which is then reduced to malate. Carbon dioxide phosphoenol pyruvatein accepted yookiin fixed godhaa jechuudha. Kun ammoo carboxylation adeemsa carboxylationitti gara oxaloacetate jijjiirama. Ergasii ammoo oxaloacetate ammoo gara malate reduced ta'a jechuudha. Reduced ta'a. The malate accumulates and it is stored in large vacuoles that are typical but not obligatory anatomic features of the leaf cells of the plant. Kanaafuu maaleetiin large vacuole keessa store ta'uu jedhaan yeroo isaan baallee barbaadu itti fayyadamu jechuudha. Gara starch jijjiiruudhaaf itti fayyadamu jechuudha. The accumulation of a substantial amount of malic acid equivalent to the amount of carbon dioxide assimilated at night has long as recognized as nocturnal acidification of the leaf. Kanaafuu hammi malic acid baala keessatti kuufamu fi carbon dioxide alarraa fudhatamu wal qixa waan ta'eef nocturnal acidification of the leaf jedhamuudhaan beekamu jechuudha. With onset of the day, stomata closed and preventing water loss and further uptake of carbon dioxide. Kanaafuu yeroo lafti bariitu yeroo ifni aduu biiftuun baatu stomataan ni cufama. Kun ammoo hammi bishaanii baala keessaa bahu bishaan baala keessaa akka hin baane ittisa. Akkasuma carbon dioxide uptake illee ittisa jechuudha. The leaf cell deacidify as reserves vacuolar malic acid are consumed. Kanaafuu baalli seeliin baalaa deacidified ta'a jechuudha. Yeroo vacuole keessa malic acid hin jiru itti fayyadaman. Because the stomata are closed, the internally released carbon dioxide cannot be escaped from the leaf and instead is fixed and converted to carbohydrate by Calvin cycle. Kanaafuu stomataan yeroo guyyaa waan cufamuuf internally carbon dioxide hin gallakkifamu gara alaatti hin bahu jechuudha. Baala achuma keessa itti fix gochuu itti fayyadamuudhaan gara Calvin cycle fayyadamuun gara carbohydrate converted godha yookiin jijjiira. So during dark, stomata is open, and during light, stomata is closed. So during this time, starch that is prepared during light reaction is converted to triose phosphate, then to phosphoenol pyruvate, which accept or fix carbon dioxide. The open stomata permits the entry of carbon dioxide and loss of water. So the carbon dioxide uptake and fixation of the leaf acidification. So this phosphoenol pyruvate is fixed carbon dioxide from the atmosphere to by using phosphoenol pyruvate carboxylates, then converted to oxaloacetate. Then oxaloacetate converted to malate by using malic dehydrogenase enzyme to malate, then it is converted to malic acid and stored in vacuole. This is the stomata open, which is happen at night time for camp plant. But in camp plant, during light or the day, stomata is closed. When stomata is closed, decarboxylation of stored malate and the refixation of internal carbon dioxide and makes the leaf deacidification. In this, the malic acid that is stored in vacuole that formed during dark reaction or during the night converted to the malate. Then it is converted to carbon dioxide by malic enzyme and the pyruvate, then to starch. And carbon dioxide enter Calvin cycle to produce the sugar, and the pyruvate converted to starch that used again during dark time.
Okay, photorespiration. Photorespiration is a process in which involves oxidation of organic compound in plant by oxygen in presence of light. Photorespiration inni jennuun adeemsa organic compoundiin bakka ifni aduu fi oxygenin jirutti oxidized ta'u adeemsa photorespiration jechuudha. Like ordinary respiration, this process is release carbon from organic compounds in form of carbon dioxide, but it does not produce ATP. Akkuma respiration biraa adeemsi kun carbon dioxide carbon dioxide organic compound irraa ni uuma yookiin produce godha garuu ATP producing godhu jechuudha. Thus, apparently, it seems to be a wasteful process, but it is must have the same function. The some function with are still unknown. Kanaafuu adeemsi photorespiration hin jennu kun adeemsa xuraawaa baasu yoo ta'u garuu dalagaa biraas ni qaba jedhee amanamaa garuu hanga ammaatti dalagaan inni biraa hin beekamne yookiin qorannoo irra jira jechuudha. This process occur in carbon-3 plants and to some extent in carbon-4 plants. Adeemsi kun carbon-3 plants ni gaggeeffama baay'inaan ni gaggeeffama garuu hamma tokko carbon-4 plant ta'anillee ni gaggeeffama jechuudha. Photorespiratory substrate is glycolate. Photorespiratory substrate kan jennu yookiin miini photorespiratory itti fayyadamu glycolate jedhamuudhaan beekama. Ribosco instead combined with carbon dioxide, it combines with oxygen. Ribosco inni jennu enzyme kun carbon dioxide wajjin combine walitti ka hidhamu odoo hin taane oxygen faana combine godha jechuudha. This type of oxidation of oxygen to ribose by phosphate molecule is known as photosynthetic carbon oxidation cycle or glycolate pathway or carbon to photorespiratory carbon oxidation cycle. Oxidation oxygen kun gara ribose by phosphate jijjiiru kun photosynthetic oxidation cycle yookiin ammoo glycolate pathway yookiin carbon to photorespiratory carbon oxidation cycle jedhamuudhaan beekama jechuudha. Generally, photorespiration is expressed by the term called carbon dioxide compensation point. It is defined also carbon dioxide concentration at which rate uptake will be equal to the rate of photosynthetic respiratory carbon dioxide released. Walumaa galatti photorespiration itti ibsinu pointi carbon dioxide ittiin fudhatamuu fi concentration carbon dioxide ittiin ba'uu fi ittiin gara seelii seenu photorespiration jennee ibsuu dandeenya jechuudha. Photorespiration is the common in carbon-3 plants but highly reduced in carbon-4 plants and absent in CAM plants. Walumaa galatti photorespiration system kan jennu baay'inaan carbon-3 plant keessatti gaggeeffama. Garuu hamma tokko carbon-4 plant keessatti haa gadi xiqqaatullee hamma tokko ni jira. CAM plant kan jennu keessatti ammoo photorespiration kan jennu tasumaayyuu hin jiru jechuudha. Absent from CAM plants. So this is the photorespiratory cycle. Let us see one by one. Photorespiratory cycle is it can be in the plant leaf. It can be happen in three sites in chloroplast, peroxisomes, and in mitochondria. This is all the place where photorespiratory cycle can be happen. In chloroplast, 2-ribose 1,5 biphosphate is fixed carbon dioxide and converted to phosphoglycerate in Calvin cycle, and 3-phosphoglycerate is formed at the end. And also the 2-phosphoglycerate which converted into glycolate that enter peroxisomes. Peroxisomes, which is again converted to glycolate to the 2 glyoxylates
Glycolate also converted to glycine that enter to the mitochondria. Mitochondria then inhere glycine converted to NADPH and ammonia to and also serine. Serine also enter again to the peroxisomes and serine converted to the hydroxypyruvates, which is converted to glycerate. Glycerate again enter into the chloroplast. ولما قلت أسرع مال لا photorespiratory cycle كان كذا photorespiratory cycle سايتي سدي يمكن إدو سدي كجفما يمكن سيلي عصا سيلي سدي كيس دربا تكفى chloroplast كيس سدي ribulose biphosphate carbon dioxide fix gochuudhaan gara phosphoglycerate jijjiira erga immoo phosphoglycerate gara glycolate jijjiirama jechuudha. Glycolate ammoo gara peroxisome seenuudhaan gara glycoxylate jijjiirama. Glycoxylate gara glycine kan jijjiiramu ta'u glycine ammoo mitochondria seenuudhaan gara serine jijjiirama jechuudha. Serine ammoo peroxisome ol deebi'uudhaan peroxisome ammoo peroxisome keessatti gara hydroxypyruvate jijjiirama. Hydroxypyruvate ammoo gara glycerate jijjiirama. Glycerate again gara chloroplast deebi'a jechuudha. Kun marsaa phosphorespiratory cycle itti gaggeeffamudha jechuudha. So in here ammonia that is formed in mitochondria again enter to the chloroplast. Ammonia mitochondria keessatti oomishame gara chloroplast jijjiiramuudhaan glutamine akka uumamu godha. Glutamine ammoo glutamate gara akka oomishamu godha jechuudha. The compound that is formed during the in peroxisomes, the oxoglucotrate enter again to the glutamate that is changed to glutamate. This all the photosynthesis cycle. The other is contribution of photosynthesis for continuity of life, for oxygen and the carbon dioxide balance and the global warming. Kanafu gumach photosynthesis itti fufiinsa lubbuutii fi hamma carbon dioxide fi oxygenii madaalawaa fi akkasuma global warming ittisuu keessatti qabu halallu. The oxygen in the air come from photosynthesis. Kanafu oxygen atmosphere keessatti argamu yookiin kan nuti argannu bu'aa photosynthesis. Plant continue to replenish oxygen in the air. Kanafu biqiloonni oxygen atmosphere keessatti jiru yeroodhaa yerootti akka baay'atuuf itti gallakkisu jechuudha. All our food come from directly and indirectly from photosynthesis. Sooran hundi isaanii kallattii fi alkallattiin photosynthesis irraa argame yoo ta'u, human beings are also dependent on the ancient product of photosynthesis. Kanaafuu dhalli namaas photosynthesis irratti argamu hundaa'uudhaan yeroo durirraa kaasee hanga addaatti soorata isaa kan argatudha jechuudha. Fossil fuels, natural gas, coal and petroleum kan jennuunis bu'aa photosynthesis irraa argamedha jechuudha. Need for modern industrial energy. Annisan industry haaraa yookiin ammayyaa ijaaruuf oolus keessatti barbaachisus bu'aalee photosynthesis irraa kan argamudha. Complex mix of hydrocarbons. Kunneenis bu'aa photosynthesis the represent remains of the organism that is repelled on the photosynthesis millions of years ago. Kanaafuu lubbu qabeeyyiin hedduu isaanii waggaaree miiliyoonota lakkaa'amanii photosynthesis irratti hundaa'uudhaan soorata isaanii argataa kan turanidha jechuudha. Carbon, oxygen, hydrogen atoms are recycled in the environment, whereas constant input of solar energy is needed for energy to continue the flowering to support life, remove carbon dioxide from the atmosphere, inhibit global warming. Kanaafuu gaasonni kanneen akka kaarbenii, oksijiinii, haayidroojiinii environment kana keessa yookiin naanna'uudhaaf enerjiin aduurraa dhufu barbaachisaadha. Kanaafuu kun ammoo photosynthesis akka gaggeeffamu godha. Akkasuma carbon dioxide atmosphere keessa jiru akka hir'atu godha jechuudha. So when we see this figure, the carbon dioxide and oxygen balance in the atmosphere is idealized
daily rate photosynthesis, GPP, respiration and diffusion for A. Kanaafuu as keessatti maal laallaa in A this color is represented for the idealized daily rate of photosynthesis, where this ER stands for respiration and this one is for diffusion. The other is on B, with resultant the dissolved oxygen concentration and the saturated dissolved oxygen concentration at which 20 degrees Celsius. In here, DOC stands for dissolved oxygen and DOS is the saturated concentration of oxygen, whereas this one stands for carbon dioxide concentration, and these are for carbon dioxide oxygen and the carbon dioxide balance. These are which stands for oxygen and carbon dioxide balance. The other is test leaf for starch. Balitok starch of kesa qabaachuu akkamitti maalin test goona? By using iodine solution, the yellow or brown and the starch white, it gives the deep blue color when we mix with iodine solution. The test for starch, therefore, it is add iodine solution to the leaf to see if gassed blue. Kanaafuu baalli tokko starch qabaachuu iodine solution fayyadamne yeroo iodine test goonu deep blue color yoonu kenne starch qaba jennee murteessinaa jechuudha. The other is test for chlorophyll leaf or photosynthetic pigment. Baalli tokko pigment hedduu of keessaa qabaachuu yookiin halluu hedduu of keessaa qabaachuu akka mirkaneeffannaa. Conduct paper chromatography experiment to separate photosynthetic pigment. Kanaafuu photosynthetic pigment halluulee photosynthetic gaggeessuudha gagaaran kan baala keessatti argaman pigmentoota sanniin adda baasuudhaaf paper chromatography fayyadamuudhaan adda baasuu dandeenya jechuudha. To show the oxygen is produced during photosynthesis in equation for photosynthesis, we saw that oxygen is given off as waste product. Baalli tokko oxygen yeroo photosynthesis ba oxygen galaakisuudhaaf kan ittiin mirkaneessinu when light intensity is high, bright shine, which oxygen is produced, and oxygen can easily collected from the water since it is not very soluble in water. This explains why we use aquatic plant that is a source of oxygen. Revocation, question number 1. Where does the energy come from dry photosynthesis? Kana photosynthesis gaggeeffamuudhaaf maddi annisaa kami jedha? Chloroplast, ATP, sun and glucose. So the answer should be sun. Maddi photosynthesis maddi energy aduudha. Question number 2. Algae in swimming pool are blank space, and E. coli bacteria in human intestine are blank space. A. Autotrophs and autotrophs. B. Heterotrophs and heterotrophs. C. Autotrophs and heterotrophs. D. Heterotrophs and autotrophs. So the answer should be C. Algae are swimming pool are greens that are autotrophs. They can make their own food, and Escherichia coli or bacteria in human intestine is heterotrophs. It get food from the intestine. Question number 3. Photosynthesis is essential to animal life because it proves A. Carbon dioxide respiration, B. Organic molecules, C. Oxygen, D. Both B and C are correct. So the answer should be D. Means photosynthesis is essential to animal because it provide organic molecules and also oxygen, so that should be perfectly D. Question number 4. Only high energy light can penetrate the ocean and reach photosynthetic organisms in coral reef. What color light should you predict these organisms use? A. Red, B. Yellow, C. Blue, D. Orange. So the answer should be A. Red color. Question number 5. Which molecule are used to conduct light reaction and carbon reaction? A. ATP and ADP. B. NADPH and NADP. C. Glucose. D. A and B are correct. So the answer should be D. A and B are correct.
Question number 6. Plants. A plant that only opens stomata at night is A. Carbon 2 plant. C. B. Carbon 3 plant. C. Carbon 4 plant. D. Camp plant. So there should be D. Camp plants are open stomata only at night time but closed during the daytime. Question number 7. Question number 7. Choose the pair of terms that correctly complete this sentence. Catabolism is to anabolism. So it said the two can be expressed by A. Exergonic and spontaneous. B. Exergonic and endergonic. C. Free energy and entropy. D. Work and energy. So the answer should be B. Catabolism is energonic, whereas anabolism is endergonic. Question number 8. Most cells cannot harness heat to perform work because A. Heat does not involve transfer of energy. B. Cells do not have much thermal energy. They are relatively cold. C. Temperature is usually uniform throughout the cell. D. Heat can never be used to do work. So there should be C. The temperature is usually uniform throughout the cell. Question number 9. Which of the following metabolic processes can occur without innate infinite of energy from some other process? A. ADP plus phosphate group give ATP plus water. B. Glucose plus oxygen give us carbon dioxide and water. C. Carbon dioxide plus water give us 6H12O6 and oxygen. D. Amino acid and protein. So the answer should be B. Glucose plus oxygen give us carbon dioxide plus water, which is metabolic process that net inflicts energy from the other process. Question number 10. If an enzyme in solution is saturated with substrate, most effective way to obtain faster yield of product is A. Add more enzyme. B. Heat solution 90 degrees Celsius. C. Add more substrate. D. Add non-competitive inhibitor. So the answer should be B. Heat solution is to 90 degrees Celsius. Question number 11. Some bacteria are metabolic active in hot spring because A. They are able to maintain lower internal temperature. B. High temperature makes catalysis unnecessary. C. Their enzymes have high optimal temperature. D. Their enzymes are completely insensitive to temperature. So the answer should be C. Their enzymes have high potential, high optimal temperature. How are autotrophs different from heterotrophs? Means that autotrophs are known as producers because they are able to make their own food from the raw materials and energy. Example, plant, algae, some types of bacteria. Autotrophs kanneen jennuun isaan soorata isaanii qopheeffachuu danda'a yoo ta'an fakkeenyaaf biqiloota algee fi baakteeriyaa muraasa fudhachuu dandeenya. Heterotrophs are known as consumers because they consume producers and other consumers. Dog, birds, fish and humans are example of heterotrophs. Heterotrophs kanneen jennuun ammoo soorata isaanii qopheeffachuu kanneen hin dandeenye yoo ta'an isaanis bineeldota biraatii fi biqiloota irratti hundaa'uudhaan soorata kan argatanidha jechuudha. Fakkeenyaaf saree, simbira, qurxummiilee fi nama fudhachuu dandeenya jechuudha. What does the chloroplast each stage occur to main stage of photosynthesis? Photosynthesis iddoo itti gaggeeffamu yookiin sadarkaaleen photosynthesis gurguddaa lamaan eenyu fa'i kan jedhudha. Light reaction it happen in thylakoid membrane and the Calvin cycle happen in stroma. Photosynthesis sadarkaalee stage lamatti qoodama. Inni tokko nyaata guyyaa ifaa yoo ta'u tokko immoo nyaata dukkanaati. Calvin cycle jennu nyaata dukkanaa stroma keessa gaggeeffama. Nyaatiinsi ifaa immoo light reaction in thylakoid membrane keessa gaggeeffama jechuudha. So the two stage of photosynthesis are light dependent reaction, which is cyclic and non-cyclic, photophosphorylation, and the second one is light independent reaction, or called
Calvin cycle. Question number the second is the other third question is what are the main component of sunlight? Generally, it is broken into three major component of the sunlight. Kan jennu sadi jira. Visible light that include wavelengths 4 to 8, 0.4 to 0.8 micrometer that are known as visible light. The second type of component of sunlight is ultraviolet light. Wavelength is shorter than that of 0.04 micrometer, and the third one is infrared radiation, which is wavelength is longer than 0.8 micrometer. Kanaafuu component of sunlight kan jennu sadi jira. Visible lightiin wavelength isaa 0.4 haga 0.8ti. Ultravioletiin ammoo 0.4 micrometer gadi. Infraredin ammoo 0.8 micrometer oli jechuudha. Why is Calvin cycle is called carbon 3 pathway? Carbon cycle yookiin dark reaction carbon 3 pathway maal beekame. In Calvin cycle, carbon 3 compound phosphoglyceric acid is the first product of carbon dioxide fixation. As a result, it is called carbon 3 cycle. How does photorespiration counter photosynthesis? Photorespiration reduces the efficiency of photosynthesis for the couple reasons. That the first oxygen is added to carbon, and in other words, carbon is oxidized, and which reserve photosynthesis is reduced carbon to carbohydrate. Describe the carbon for plants. How carbon for plants minimize photorespiration. The light reaction and the carbon reaction occurs in different cells, so oxygen does not come into the contact with the ribosome. How can plants similar to carbon for metabolism, and how it is different? Calvin cycle produce 3 carbon compound form carbon 3 photosynthetic, whereas carbon for photosynthesis producers intermediate carbon for compound split into 3 carbon compound for Calvin cycle. Plants use plants collect sunlight during the day and affect carbon dioxide molecule at night. Thank you for watching this video. Don't forget to like, subscribe, share, comment. Aliyi Science YouTube channel. Like, subscribe, comment jechuun dagatina. Yaada qabaattan karaa commentii barreessa. Hanga yeroo itti aanu video part 3 tutorial part 3 qabadee dhufutti yeroo gaarii isin haa ta'u. Thank you galatooma. Yeroo dhufu wal arganna. Thank you again.